Guten Tag, Deutsch 1. Heute beginnen wir die zweite Stufe im Restaurant. Also wir lernen heute Phrasen, die wir als Kunde oder Kundin im Restaurant brauchen und die Phrasen, die wir von der Bedienung hören. Zum Beispiel Phrasen von einem Kellner oder von einer Kellnerin, was sie sagen. Und auch wollen wir ein Menü lesen können. Also wir lernen ein bisschen mehr über, wie man von einem Menü bestellen kann. Bestellen bedeutet to order. So, das hier heißt entweder die Speisekarte oder das Menü. Der Kunde bedeutet Customer, Male Customer. Und die Kundin ist a Female Customer. Der Kellner bedeutet Waiter und die Kellnerin bedeutet Waitress. Hier sind die Lernziele für heute. So, wir hoffen, dass wir Essen und Getränke bestellen können, dass wir es verstehen können, wenn die Bedienung darüber spricht oder wenn wir ein Menü lesen und dass wir am Ende zahlen können und darüber sprechen können, was es kostet und das alles. Okay, so beginnen wir hier. So, wie sagen wir, dass wir ins Restaurant gehen wollen und wie könnte das beginnen? So zum Beispiel der Hund hier. Was ist los mit diesem Hund? Er sagt vielleicht, ich habe Hunger, ja? Oder ich bin hungrig. So wiederholt mir, ich habe Hunger. Ich bin hungrig. Ja, okay? Oder vielleicht sagen wir, ich habe Durst. Ja, ich habe Durst. So Durst ist Thirst. Okay, so wenn wir nur ein bisschen Hunger haben, sagen wir vielleicht, gehen wir zur Imbissstube. Ich brauche einen Snack. Ja, der Snack. Und wir hatten Imbissstube schon letzte Woche. Imbissstube, remember, could be like a little snack shack or a food truck, something along those lines. Wenn man aber großen Hunger hat, dann sagt man vielleicht, gehen wir ins Café oder gehen wir ins Restaurant. Ich möchte frühstücken. Das ist, was wir hier in diesem Foto sehen. Das ist das Frühstück. Frühstück ist Breakfast. So, ich möchte frühstücken. I'd like to eat breakfast. Oder ich möchte zu Mittag essen. Oder ich möchte zu Abend essen. That'd be wanting to eat lunch or supper. So, welche Phrasen brauchen wir in dem Restaurant? Zuerst, was sagt der Kellner oder was sagt die Kellnerin im Restaurant? So, was hören wir? Vielleicht hören wir die zwei Fragen. Was trinken Sie? Was essen Sie? Hier benutzen sie mit uns die höfliche Form. So they're going to be polite with us. They're going to use Sie instead of du, since we're customers. Wir antworten vielleicht, ich trinke eine Tasse Tee. Oder ich esse einen Salat. But they might ask us the question in some other ways. There's really three very general ways that they could just ask you what you're getting. So, was bekommen Sie? Was möchten Sie? Oder was nehmen Sie? So, hier sehen wir an der Seite, bekommen is to get or receive, möchten und nehmen hatten wir schon, das ist alte Vokabel. So, was bekommen Sie? Was möchten Sie? Was nehmen Sie? Und wir können auch so antworten. Ich bekomme bitte einen Salat oder ich bekomme bitte eine Suppe. Ich möchte bitte eine Pizza. Oder ich nehme bitte eine Tasse Tee. Ja? So these three verbs here can really be used interchangeably when you're ordering something. Andere Phrasen, die wir vielleicht hören, vielleicht sagt ein Kellner oder eine Kellnerin, wie kann ich Ihnen helfen? Das hatten wir schon dieses Jahr. Wie kann ich Ihnen helfen? How may I help you? Auch könnten Sie vielleicht sagen, ich komme gleich damit. Ich komme gleich damit. That's like, I'll be right back with that. Und am Ende fragen Sie uns vielleicht sonst noch etwas oder bekommen Sie noch etwas? So noch etwas, we're going to look at on the next slide and what they're asking there. Noch eine Phrase für uns. Vielleicht lesen wir ein Menü und es gibt viele leckere Sachen auf dem Menü und wir wissen nicht, was wir bestellen sollen. So wir fragen, was empfehlen Sie? This is what do you recommend?
So a lot of times we might want the recommendation of the waiter or waitress. And so they might answer us back, ich empfehle den Salat, or ich empfehle die Nudelsuppe, or something like that, right? Okay. So moving to that phrase, sonst noch etwas, or bekommen Sie noch etwas, möchten Sie noch etwas? So this phrase, if you literally translate it, sounds a little bit redundant because sonst means yet, still, else, and noch means another. It can also mean kind of yet or else or still. Those words are really very similar, sonst and noch. So you really don't have to use both. You can use both together, or you can use just one of them. I could say sonst etwas, or noch etwas, or sonst noch etwas, because sonst and noch are very similar words. Etwas, however, is a word we've seen a couple times this year. Etwas bedeutet something oder anything. So sonst noch etwas literally means yet another something, but it'd be their way of saying, is there anything else? Anything else you need? So what if you do? So, wir antworten positiv hier mit ja, bitte. Ich möchte ein bisschen mehr, so vielleicht ich möchte ein bisschen mehr Cola. Oder ich möchte ein bisschen mehr von dem Kuchen oder sowas. Ja? Man kann auch sagen, ich möchte noch ein oder noch eine, noch einen. Remember that your article there will match the gender. So ich möchte noch ein Stück Pizza would be another piece of pizza. Or ich möchte noch einen Spezi would be another of those cola or soft drinks. Auf dieser Seite, wenn wir nichts brauchen, dann antworten wir negativ und sagen wir vielleicht nein, danke oder das ist alles. Wir können auch sagen, ich habe genug. Genug, wir sehen hier, genug bedeutet enough. Ich habe genug. Oder das soll reichen. Reichen ist ein neues Verb. Reichen bedeutet to reach or to be enough. So das soll reichen, that should be enough. The way that you can kind of remember it, it sounds kind of like reach, reichen. And if you think of filling up a jar or filling up a container, and if it reaches the top, that's enough. So das soll reichen, that should reach the top, that should be enough. Das reicht, that is enough. Nichts mehr, danke. Und ich bin satt. Satt is the way that you can say that you're full or you're satisfied, you've had enough. Okay, so jetzt brauchen wir einige Adjektive für das Geschmack. Ja, wir beschreiben oft das Geschmack von Essen, die wir gern essen oder nicht so gern essen. So, ich spreche über zwei von meinen Schwestern und was sie gern und nicht so gern essen. So, wer isst was und was schmeckt ihnen? So, zuerst spreche ich über meine Schwester Jenny und sie isst gern Erdbeeren. Sie findet Erdbeeren sagenhaft, süß und saftig. Sagenhaft is just kind of a way to say great. Süß bedeutet sweet und saftig, wir hatten schon das Wort Orangensaft, Apfelsaft. Ja, Saft bedeutet Juice, so saftig, juicy. Jenny isst auch gern Erbsen. Sie findet Erbsen schmecken frisch. Und ich auch. Ich finde Erbsen schmecken ganz frisch. Und sie isst auch Aufschnitt und Käse sehr gern. Sie findet Aufschnitt sehr lecker und Käse salzig, aber auch lecker. Lecker bedeutet delicious und salzig bedeutet salty. Aber was Jenny nicht gern isst, sind Eier. Jenny findet Eier ekelhaft, ja. Ich denke, Eier schmecken ganz lecker, aber Jenny isst Eier nicht gern und sie findet Eier ekelhaft, ja. Jetzt spreche ich über meine Schwägerin Iris. Iris isst gern Trauben. Sie findet Trauben saftig, süß und auch ein bisschen sauer, besonders die grünen Trauben. Sie isst auch gern Kartoffeln. Sie findet Kartoffeln einfach, aber lecker. Sie isst Käse aber nicht besonders gern, weil sie findet, dass Käse nicht besonders gut schmeckt. Ja?
So, Käse schmeckt mir ganz gut, aber Käse schmeckt ihr nicht ganz so gut. Ja, nicht besonders gut. So, besonders is kind of like saying ganz or saying sehr. It's just an adverb that you can stick in front of another adjective. Besonders bedeutet especially. So, you can put it in front of a lot of different adjectives. Gut. So, schmecken bedeutet to taste. Und normalerweise ist schmecken, wenn es allein ist es positiv. So, wenn ich sage, es schmeckt, the word alone is going to be, it tastes good, es schmeckt. But if I say es schmeckt ekelhaft oder es schmeckt nicht gut, then obviously it doesn't taste good. But if you use the word by itself, it's going to be positiv. So, wie schmeckt es dir oder wie schmeckt es Ihnen would be, how does it taste to you? Dir is vertraut or informal. Ihnen ist höflich or formal. So, wenn es gut schmeckt, was können wir sagen? Wie schmeckt es? Gut, lecker, prima, sagenhaft. Oder wir können sagen, ja, die Pizza schmeckt mir oder der Kuchen schmeckt lecker. Yeah, and note that you can use schmeckt also in the plural. If I were talking about cookies, I could say die Kekse schmecken lecker. So you can also ask it as a yes or no question. Schmeckt's? Does it taste good? And you can put the dir or ihnen in there if you want it to be specifically to you, so that you could answer ja or nein, and then follow it up with any of the details we have here. So, was sagen wir, wenn es nicht schmeckt? Ich kann sagen zum Beispiel, Brokkoli schmeckt mir nicht. Oder, es schmeckt nicht so gut oder nicht besonders gut. Oder wenn es sehr negativ ist, kann ich sagen, es schmeckt ekelhaft oder es schmeckt furchtbar. Okay, andere Vokabelwörter für das Restaurant, die wichtig sind. Das hier ist die Rechnung. Ja, die Rechnung ist the bill. Und wir hatten schon der Kellner und die Kellnerin. Es gibt ein Wort für alle Kellner und Kellnerinnen zusammen und das ist die Bedienung. Die Bedienung is like the wait staff or all of the servers. It literally just means the service. Und das Trinkgeld is what they call the tip. So, welche Phrasen brauchen wir, Kunde und Kellner, am Ende des Besuchs? So, zuerst haben wir ein neues Verb, zahlen. Zahlen bedeutet to pay. Zum Beispiel, ich zahle 25 Euro. Oder ich zahle 13 Euro. So, was sagt der Kunde? There's a few different ways that the customer can get the waiter's attention to pay. You might wonder why that's even necessary, because here in the US, the waiter comes right up to our table and just gives us the check and says, whenever you're ready, and kind of, pushes us out to get their next people in at their table. But that in Germany would be considered very rude. There, you have to ask for your check most of the time. They don't usually just bring it to you, or that might look like they're trying to kind of push you out or rush you. So you have to ask for it. So a couple of informal ways would be to just say Bedienung bitte, so just service please, and then ask to pay once they come up. Or a little bit more polite is Entschuldigung, that's just our excuse me we've learned before. And then when you've gotten their attention, you can say Ich möchte zahlen bitte. Now, in a very informal place, a louder place, a place with, maybe a cafe or something like that, you might be able to just kind of catch someone's eye and say, zahlen bitte, which is just literally pay, please. But that's a little bit more informal. So I always suggest Ich möchte zahlen bitte, just to make sure you're being polite. This little picture over here is just a funny little joke, ein Witz. She says, Herr Ober, zahlen bitte, so she's asking to pay. Well, zahlen has two meanings. Zahlen means to pay, but zahlen as a noun also means numbers. So he's like, oh, here you go, zahlen, right for you, sehr wohl. So that's just kind of cute. All right, so was sagt der Kellner? So when you've asked to pay, they're going to have to give you the total. They're going to say, das macht zusammen, and they'll give you, remember, the whole euro amount. Say the word Euro, and then the cents. So this would be, das macht zusammen 21,35 €. And then what would you say back? Hier sind 25 Euro,
stimmt schon oder stimmt so. Now, this last little phrase here, literally, we know stimmt. Stimmt is it's true. Stimmt schon is it's true already, or stimmt so, it's true like that. But this is the way that they would say keep the change. And so they're saying like, here's the total amount. It's already right. It's already okay. You know, I don't need any change back. So ein bisschen Kultur here, das Trinkgeld. You'll notice that in that last example, I didn't round up to, or I didn't add a tip of 20%. I just kind of rounded up to the next whole euro amount. So that would actually be acceptable in Germany. Waiters and waitresses, they get a higher minimum wage than waiters and waitresses do here. And so it's not expected that you will tip as much there as you do here. So remember, here in the US, we always tip around 18 to 20%. But in Germany, a lot of times if it's a lower bill, you'll just round up to the next whole euro amount. And sometimes you'll tip up to about 10% on larger bills if it's good service, but it's not expected that you're going to give anything close to the 18 or 20 that we usually give here in the US. Some other tips for you would be, instead of leaving the money on the table, the tip, you'd actually hand it to them. And also note that a lot of times smaller restaurants don't take credit cards. They may take EC-Karten, which is like the European debit cards, but being Americans traveling, we wouldn't have that. And so be ready to pay in cash, especially in smaller cities and smaller restaurants and cafes and whatnot. In some casual settings, especially like in einem Biergarten, so in Biergärten here, you might even share a table. Sometimes they have long tables and people will sit down and they'll ask you, is hier noch frei? And you'll say, yeah, gerne, you know, and they'll have a seat. And they won't butt in on your conversation, but they may sit next to you. And then the other thing to watch out for is that in some, especially smaller towns, some tables might be kind of like permanently reserved for certain groups of regulars that come in on, you know, a bi-weekly basis or something like that. And so certain tables might be labeled Stammtisch. And so if it's labeled that, Stammtisch, that means it's reserved for some regulars, so you don't want to sit there. Okay, so jetzt machen wir eine Wiederholung. So nehmt ein Blatt Papier und einen Bleistift. Pause the video and go ahead and try to answer these questions in your notes, and then unpause the video and I'll show you what the answers are. We'll see if you got them right. All right, so let's look at the first one, Nummer 1. Wir können sagen die Bedienung, der Kellner oder die Kellnerin. Was trinken oder essen Sie? Was bekommen Sie? Was nehmen Sie? Was möchten Sie? Nummer 3. Now there's lots of ways that you could ask this. We've seen all the ways to order, but one way would be, ich möchte bitte einen Spezi und ein Stück Pizza mit Pommes. And you could obviously do ich nehme, ich bekomme. You could switch it into ich trinke und ich esse. Bekommen Sie noch etwas? Möchten Sie noch etwas? Or sonst noch etwas? In any of those ways. Nummer 5. Der Spezi schmeckt süß und die Pizza schmeckt lecker, aber die Pommes sind ein bisschen salzig. And obviously you guys can describe it however you want to. Just look that you had schmeckt if you did them individually. If you did them all together, like der Spezi, die Pizza und die Pommes, you'd want to use schmecken. Asking to pay, ich möchte zahlen bitte. And obviously we had those other ways as well. All right, hope this helps. Be sure and study your list on Quizlet. Tschüss, bis das nächste Mal.